In many parts of the world, water is life. But for millions, safe drinking water remains a pipe dream. In most rural villages across southern Africa, families have long depended on rivers, wells, and rainwater, often contaminated, often dangerous. For many, the journey to quench this basic need is fraught with challenges, health risks, and uncertainty. Rakanyanya taitombonochera mvura kuchisipiti uko ndofana ZBC wakatombouya uchitwa takazara kutakarara kuchisipiti kumatombo nedambudziko remvura tichitsvaka mvura. I think tichitarisa nyaya yemvura pane issue yekuti kana mvura yacho yawanikwa ipapo ichinetsa chero manetsero inenge ichiita inenge yakachena here. We have seen from many studies that have been done that the issue of water scarcity, kuwanikwa kwayo, and cleanliness is a huge challenge. But at the heart of this crisis, a local innovation is transforming lives, and the simple water filter that's bringing hope to thousands. Basically what the filter does is it eliminates bacteria. So it does that because it's made up of a 0.1 micron fiber, hollow fiber membrane. So the membrane is half the size of a bacteria, so it's impossible for the bacteria to get through the walls of the membrane. Wirimai Kuimba and his family, residents of Epworth, used to walk long distances in search of the precious liquid. At times, the family had to resort to unprotected water sources due to the exorbitant cost of buying water from the shops. Panyaya mvura papa pane dambudziko rakanyanya because mvura taitonowana kumiru kwatinowana kumiru koko kunowana kacheresa zvibhorani zvawo tinonobhadhara mari tichinotenga mvura saka patinotenga mvura saka tate dambudziko rakanyanya zvisingaiti panyaya mvura waingoendawo pane zvimabani zvirimo museri mwekuti wanongofukurawo woita sewomo mvura toenda vachishera vanenge vachikwanisa ndosuwo watikuenda tichinotengawo mvura kune vakacheresa zvibhorani. Munongozivawo hazvishayike zvirwere nekuti zvimwe Mwari anozosvikawo pakupindira nokuti aonoona kuti vanhu vari kutambudzika panyaya yemvura. Vamwe vanobatwa nezvirwere zvarana korera izvezvizvi. Vamwe ndokuti kana Mwari watenderawo vamunzwirawo nyasha vamwe habatwe but kazhinji makesi akawanda vamwe vari kubatwa nezvirwere zvekorera nenyaya yekuti mvura yatei tichimwa inenge isina kukodzera. Today, Kuimba and his family are among the many whose lives have been transformed by water filters. Matambudziko emvura anga akatiomera zvisingaite. Tanga tichifamba mufambo wakati rebei tichinotsvaga mvura yekuti vana vanwe nemvura yekuti tishandise pamba. Asi kubva patakaunzirwawo zvakatibatsira zvikuru pane kwataiwana mvura. Zvachinja because patakatanga kushandisa system ikai totoona hatisisina kana dambudziko. Tirongozvita pamba, tongotsvaga patirongowana mvura, toisa mumabhaketi edu aya. Filter yedu inotibatsira ivho yachenesa mvura. Painochenesa mvura ende mvura haina kana ma-inside effect. Mvura yakangonaka yekuti kana ani nani anokwanisa kana kuimwa. Haina kana dambudziko. No more long walks for firewood to boil water. No more worrying about children getting sick. They now drink safely, confidently, and with pride. Even makatarisa mbaketi riri panapa iri. Mukatarisa bhaketi ritori nemvura yakasviba. Ende mvura iyoyi inosvika pakuchena. Zvokuti kana mukazozvitarisawo mukaona mvura yanga yakasviba yasvika pakuchena kudai. Hazvisi kana kuti hanzi zvokuti tikunyepera vanhu kana tikuti ndakazviona ndikazviita ndozvandakutoshandisa. Handisisina nguva yekuti ndichabuda panapa tichipa vanhu vanoti vanotenga mvura kuro but 1 kilometers kubva kuno kwavanotenga mvura vachiuya nayo nemabhaketi vachiuya nayo pamba. Taakuigadzirira pamba mvura yacho. Zvanyore vana havachanonoka kuenda kuzvikoro vanongotora mvura mumba vogeza vomwa vakutoenda kuchikoro. Dzimwe nguva togona kuti kana vanonoka kuchera mvura vanogona kuenda vasina kugeza posi 1 kilometers kubva kune mvura. Hanimugona but zvinhu zvaiwa akuenda munhu wese ari kukwanisa kugeza. Saka iyoyi mvura iri mubhaketi taichera mudhemu tabva taisa kubva yacheneswa ndiyo mvura yatiri kushandisa kuti tione kunwa. Zviri kutibatsira pane mufambo watainochera tichinotsvaga mvura. Right, handimukuona bhaketi iri kairi rine mvura yakasviba. Pakati paro apa pebhaketi apa pane filter ndiyo inenge mvura yakasviba iyi inenge ichidzika ichinocheneswa nefilter iri pakati. Tikazodzika pazasi panapa pebhaketi riri panapa. Muri kuona pane tepi iri panapa.
tiri taakuzovhura tichidai so tepi iyo yakuita sei yobudisa chi mvura yakaita sei yakachena. Tabudisa mvura yakachena manje taakukwanisa kana kuvhara totora taakumwa. Zvabatsira zvakanyanya vose zvoti akunwa mvura yakachena. The need for safe water is growing. Climate change is shifting rainfall patterns and straining natural resources. This increasing variability is pushing communities toward unsafe sources, contaminated streams, stagnant ponds, even shallow wells. Saka vanhu vanongoenda kocherawo mvura kuti mvura yokumwa yokushandisa totwa mumatsime medu. Ndio upenyu hwedu hwatiri kurarama. Akuchisipiti uko kotoona zvisipiti zvatinomwa uko. Kotoona zvisipiti kunotoenda vanhu vachichanuka kana washeni ezvi ndio kwatinoenda kwachaiko kuzvisipiti iko. Kuno mvura yanga iri dambudziko guru chairo. Mudzimba umo hamubude mvura. Mvura yedu yekanzuri yeye haitobuda zvachose. Kune kumwe kusingatobuda zvachose. Zvakare kuuya kwainoita inogona kuuya kamwe chete pasvondo. Ndo zvayaiita. Yongoya zuva 1. Zvobva zvangopera zvakadaro. Vanhu vozotanga kunotsvaga munzvimbo dzisiridzo dzimwe dzanga dzakatoipawo chaizvo. Zvokuti vanhu vamwe vangoti mvura yandawana sekudzidziswa kwataitwa nevehealth kuti mvura yamina yamotoboila kana kuti motoiswa muaquatabs. Climate change has worsened water scarcity in many regions. Taku, an expert in climate change and water resources, sheds light on the challenges and the importance of adaptive solutions. One of my core values is to provide clean and affordable access. Panama Sustainable Development Goals aripo and Sustainable Goals 6 rinotaura with ensuring safe water to everyone. We want to make sure that vanhu vari muma-urban areas, vari mumaruwa, vanokwanisa kuwana access to clean and affordable water. This means that anybody using the filter can be protected from contracting things like cholera, E. coli, typhoid, and many other waterborne diseases. Chechipiri, pane nguva yakawanda inotorwa vanhu vachienda kundotsvaka huni dzekuti vakwanise kuvesa moto vadziise vakwanise kuchenesa mvura. Saka filter iyi inouya pakuzoredusa kutemwa kunenge kuchiita miti nekuti munhu anenge akukwanisa kuti pamba pake paanenge ari anongokwanisa kuchenesa mvura yake paanenge ari ipapo. Zvinobva zvaita kuti tikwanise kuchengetedza nharaunda yedu zvatinoti we manage our environment more effectively. Designed to remove contaminants and pathogens, these World Health Organization certified filters ensure that every drop is pure and safe. But these filters do more than clean water. They restore health and rebuild trust in the water people drink. So panapa patine system yatinoti double bucket system. So double bucket system yedu inenge yakamira sei. Ine 2 mabuckets. One bucket rinenge riri pamusoro iri. 0 bucket rinenge rine mvura yedu inenge yatorwa chero murwizi, chero pese painenge yatorwa. Inenge yakasviba uye iri contaminated, ine bacteria. Then pakati pemabuckets 2 edu apa pane filter edu. Filter inova iyo inozochenesa mvura inenge iri mubhucket rekutanga iyi ichizobuda mubhucket redu rechi2 umo yava ready mukumwa isisina bacteria kana cholera inenge inayo. Charinongoda chete rine process yatinoti iyo yebackwashing, rinoda maintenance yekuti unoti yamboti shandei macleaner mvura mafilter mvura yenyu yekumwa munomboibvisa filter iyoyo then moishandisa method yatinoti yebackwashing yekushandisa mvura inenge yakachena neimwe syringe inouya mupackage yedu inenge iripo iyoyo ichicleana ichibackwasha mvura yacho kuti ikwanise kudini kuchena filter yedu iyoyo. Haina zvimwe zvainoda, haina machemicals ainoda kuti idini igadziriswe filter yedu iyoyo. Meet Jason Corbett, a passionate recycler, innovator and manufacturer. The problem that we found with the rural areas is that there's no pressured water. So we needed to come up with a system that could filter the water in those remote areas, and that's how we came up and developed the product with a double bucket system. And we then have been talking since and developing it from there. Jason not only supports the company's mission, but also champions environmental sustainability. So this is the double bucket system. It'll come in the buckets and it'll then need to be assembled by the person once they receive it. They will then take the top lid off, take the filter out,
screw the filter into here. Once the filter is attached nice and tightly, this will then go into the second bucket. Water will then be poured in. Water will slowly then filter through the filter 3000, and 99% of all germs and all contaminants will be removed from the filter. Once it'll take about, it does about 18 liters an hour. So this is a 20-liter bucket. Within an hour, this should now be drained through and filtered. We open the tap, and it is then ready to drink. And we have crystal clear water for everybody. Beyond his role in waste management, Ronnie Mbaisa is a dedicated environmental advocate. Through workshops and community engagement, he educates others on the importance of recycling and sustainable practices. We are operating in Harare and also part of Epworth. So where we are here in Epworth, we are going to establish a waste recovery facility which will be absorbing a number of families who are going to benefit from that. And as we were planning to do that facility, we then realized that there is a big dam adjacent to where we want to construct the facility. So we then say we need to make sure that we need to come up with an initiative to harness that water so that it becomes potable water for community to drink, because as we speak right now, the water is contaminated. So we are saying that we want to make sure that that water becomes water that our community can start trusting, can start also using for their daily house or domestic use. So with the coming in of Mvura Chaiyo, we believe that this project is going to be a success, and we believe that the community is going to benefit. Those who will be feeding our facility with waste will also have an opportunity to have access to potable, clean water during their time at our facility. From the vision of a few to the empowerment of many, in every drop filtered, a future is secured. One household, one bucket, one drop at a time. Meanwhile, in Chikomba Rural District Council in Mashonaland East, a transformational story of water, agriculture and community is unfolding. Before the construction of Chivu Dam, our water for Chivu Town was being drawn from a well which is supplied by Range Dam. So in terms of capacity, it was below capacity. So the coming in of Chivu Dam helped us a lot in terms of supplying water to the town. Is also Chivu Dam came in with a lot of other components, which include irrigation, wherein currently we have about 120 hectares which are now under irrigation. Then also the component of fisheries, which is a new component, unlike in the past, wherein we were only drawing water for consumption for Chivu Town. From the categories, patati commercial ne communal. For commercial, irunyanyo ma beneficiaries, especially for the irrigation scheme, and also even the community. So farmers are grouped into groups where they have a management team which comes to monitor regularly the production, the fish. But for the commercial, it's an organized group. Previously, tachingwane one dam nonzi range. Nduranga tichisupply mvura muno muChivu town neku range kwachona. Saka the coming in of Chivu Dam rakakwanisa kuti richibata the whole of Chivu urban in a forwards. It include our commercial area in urban setup. Saka Chivu Dam rauya ndiro rakusupply mvura kuno ku Chivu. Previously taitombonetse kana mvura yaitomanejewa ichiresheniwa nokuti yanga iri shoma ichibva mudhamu diki. So far tichazenge tiri 60 beneficiaries. At the moment tichiri 35.
from those members who were affected for irrigation. So are the same members who are also benefiting from this project. But the whole community is also benefiting to that communal fisheries project. Commissioned in June 2023 by President Emerson Mnangagwa, the Chivu Dam, which boasts of a 26 million cubic meter capacity, is more than just a dam, as it includes a water treatment plant, a fisheries project, and an irrigation scheme. Chirongwa ichi chekuya nemadhemu munharaunda chirongwa chakakosha zvakanyanya nekuti kana pairrigation apa vazhinji muno mvura chaiyo yakapesana nawo pakunaya. Inini hangu ndiri murimi webani ndandiri pari nani zvokuti ndakatongoisa 10 bags mumba, asi vazhinji vedu tachitotarisira kutongobirwa. Saka izvozvo nechirongwa ichi vakabva vati pakafawo mukombaini ndobva vanzi uyai muchihavhesta, kana anenge havhesta tichimupawo pundutso. Vazhinji vane sadza mudzimba. Tinochitenda chirongwa chedhamu ichi. Dhemu risati ravapo rino Chivu dhemu taingoredzawo murwizi kana kuti taenda kudhemu rimwe rinonzi Chipisa ndiko kwatainoredza, asi kunyanya tairedza muna Sebhakwe. Saka sekuuya kwakaita dhemu rino todoona kuti zvinotibatsira kuti hatichanyanyi kufamba mufambo wataifamba tichienda kure kure, todoonawo zvatererukira. Kubva pakaparurwa dhemu panapa pane irrigation iri kurimawo zvirimwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira wheat, chibage, masunflower nezvimwewo zvirimwa zviripo. Uye zvakare pane chirongwa chekuchengetwa kwehove mukati medhamu ratinaro. Saka hove dzedu isusu dziri mumhando mbiri, dzimwe dzacho dzakanangana necommunity saka dzakaiswa mudhemu straight, dziri mumvura mudhemu. Then pane dziri commercial based dzatiri kutarisira kuti dzichaiswa mumacages ari mudhemu imomo. From water scarcity to green fields, from displacement to dividends, the dam and its irrigation scheme offer a replicable model, integrating water infrastructure, agriculture, community ownership, and value creation. We have a bore drilling rig wherein we also move within the district at institutions, even at private individuals, where we drill bores so that water is available to most of our residents, and also reducing traveling distances to have access to clean water. Matambudziko atiri kusangana nawo ndeyekuti tinosangana nevanhu vakatosenga fish dzichinge dzakawanda dzinobatika nemambure, isusu tichiti tinovedza mombe dzinoita kuti mhuri idyewo netsuwo tichitengesawo, asi ivo manje vanobva vatora nehwana hwangu vachifanira kukura nedzakubereka dzacho vanobva vaita dzese nemaneti avo. Tiri kuti isusu hapana munhu anofanira kusara. Takagara pasi nemadzimambo edu, tikagara pasi zvakare namasabhuku, tikasarudza vana vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana dzemuno muchikomba west. Tiri kuti isusu iye zvino toda kutenda Ministry of Lands yakati trainera ende iri kuramba ichititrainera vechidiki. Donzvo ratinaro nderekuti pega pega patinenge taita makeji, kana vana ivo vakakwanisa kuachiti isusu pakwanisa kuti dzakura, vanowanikwa ivo vachakwanisa kuti vave vachitengesa. Vatengesa donzvo ratinaro nderekuti vanotora mari inenge yakanangana nekuti ivo vakwanise kuva vachikwanisa kuti vazokwanisa kutenga dzimwe. Vatenga dzimwe, profit yavanenge vawana tikuvakurudzira kuti vaite maponzi. Chikuru ndechekuti kuva vachiita vari mubatanidzwa zvinova izvo zvichizoita kuti tozoita yatinoti isusu pasoni yekuti nguva nenguva pamagroups avo vanhu vanozogadzira maponzi, nekuti vanenge vane ruzivo rwavanenge vawana pano vochizopfuura mberi vachikwanisa kuti ivo vachiita pachavo, umwe nomwe achiita kumaponzi. Chirongwa chefisheries chirongwa chatiri kuda kutenda kuti donzvo rapresident nderekuti vanhu vasafa nenzara, vanhu vakwanise kuwana mari. Zvese izvozvo zviri kuzadzikiswa kupfurikidza neprogramu iyoyi. The dam also supports community fisheries and offers potential for tourism, fishing, agrotourism, picnic spots, and more, expanding economic diversification. Dzakaiswa mukati medhemu, tiri kutarisira isusu kuti mumagariro evanhu vanodawo kudya zvakavandudzirwa, vachiwanawo kudya kwatinoti isusu protein. Saka pahove idzodzo totarisira kuti vachange vachizodzibatawo, ivo vacho vanokwanisa kudzitengesa vachitengawo mukati mecommunity inoyi, vanhu vachave neimproved nutrition source kubva muhove idzodzo. Uye zvakare tikutarisira kuti kana hove idzodzo dzikange dzatengeswawo pawanikwawo mari, ichabatsirawo nezvakasiyana siyana
vanodawo mari vanenge vachiita mukati memaprojects avo. Nyaya yemvura imvura, mvura ndoupenyu. Naizvozvo kupfurikidza nedhemu ramuri kuona riripo panapa iri, dhemu iri ndo raita kuti muno muchivhu musaita dambudziko remvura. Mukada kuenda muchivhumo isusu kunoku kana muchinge manesika nemvura kuharare kwenyu uyai mutore kuno kuchikomba munongouya nekuti mvura kuno iriko. Kupfurikidza nedhamu rino iri iye zvino kwane mvura yakuenda muchivhumo. Toda kutenda kuti iye zvino vezino vane urongwa hwekuti vachiwedzera mareservoir. Kuwedzera mareservoir kunova iko kunotidetsera kuti mvura ikwanise kusvika kuchivhu. Saka iye zvino ndida kutaura kwandiri kuita kunoku urongwa huri kuitwa kupfurikidza neMinistry of Lands neMinistry of Agriculture inova iyo iri kuita urongwa hwekuvaka mareservoir kuti mvura iwande. As council will then assist in terms of planning and also making sure that there is coordinated development so that we reduce pollution or even desilting the dam, as maybe some activities which need to be controlled so that they don't affect the sustainable development of the dam.